Tugenda kwa program Sharp Talk era nkuna kutamba imu yatusedda mu nyumba mwali mutabani wo mugenzi Yohana mirundi n'omukyala mwe na matovu mama nkola musaka era nkwebaza atendo yotukola okuba tuzalira omwana atubangudde n'okubanti obaka bonna mbufuna ngenda kuba ntandika n'okubanga nsasira family yo mugenzi nsubuga ewaffe emutunga omuzoni wano kunya yafiridwako omukyala abadde jajja abadde asigaddewo omukyala yafudde era ngagenda kubanga azikibwa nenga tubasasira tubakubagiza okuba kyange kyabagudde mu makaago omwana mwala Beka mukuu Mungu akugumye enjega gye mwafunye era nga n'okubanga nyongera okubanga mbajukiza nti bane COVID-19 jali abantu balwadde abantu bafa ku speed ya yiri bane buli omwana ngero okubanga yeekuuma tugondere ebiragiro tutekeko basawo nabagamba amateeka siga Museveni wabula biragiro okuba nti bitu yamangafu okuba nti twekuuma so mbasaba maski jambale social distance yourself nabe munga tagenda kuba nti nakyo genda kubanga okola tubera nga otayaya ebyo kuchala chala simange nakula kusengena kula kukwesa tubikendezeemu paka ngembereze mu nteko n'okuba nti nebaza kesi abavudde okuba nti batereze ekibuga ekikubo kyateredde abantu bonna olaba kati ekikubo ogenda mu kikubo nga buli muntu wa social distance weri bino okukolera nti buli omwazi parking na parking ali byaterezeddwa so nebaza okuba nti nembeera eyo tubinga tugitambulira muno okuba nti kyannaku era nga kyannyamiza nti COVID-19 tuli ali mu ggwanga bali sadagala okuba nti abantu beegema ate eddagala libbiddwa polisi yavudde netwaga nti dozi ziri mu 18 n'okusoba mu zabbiddwa abalaba cases eno baga dozi ziri mu 225 tebazirabako so noyebuuza nti obuzibu buli luddawa awo ani anenyezebwa wamuno okuba nti twebaza gavumenti okuba nti abasibe bali bakwadde aba NUP Edimto ne banne bateereddwa wakati mu kwakulizo naye nga twebaza gavumenti yakozeeko tusabira okubanga n'abalala basigaddeyo abakyali mu makomera nabo bere nga bateebwa n'okubanga bafuna eddembe lyabwe wamuno okuba nti polisi era president Museveni tukusaba otuyambe oddemu nyole basajjabo ebiragiro bibateeka okuba nti bakiza kuba nti batambula abantu kuba mu district okudda mu ndala biteeka bitya mu nkola omusajja omu wa polisi yakubye omuvuzi wa pikipiki omwami abadde ayitibwa Kugonza John district ya Kabaro yamukubye essasi ku mutwe n'abeera nga yafiiriddewo so ekikolo si birungi ova ne mukwasa polisi emundi tekisa amateeka mu nkola si kuba nti balagira kuba nti battibwa ensonga eyo polisi muberenga mu kinomu nigenda tutunulira embeera ey'okuba nti nno ICU zijjudde oxygen takyalabikako mu ggwanga Uganda ne masiki nazo ziri kubbula ne UPDF tubebaza okuba nti mwavuddeyo nga mugamba nti mwera kuba mukola oxygen abeerenge emulago agendayo n'okuba nti masiki zikolebwa awo nawo natugenda butamala bwakanyiza naye nga mukulu Tamale leero yambadde yero ne kanikani was bought to is a donation from Mukiga businessman. Leero ebitabo nga bingi. May I translate the tribe? Many people, remember William Mirundi is a tribalist. Mirundi cannot be a tribalist. Suti ya Mukiga. Mukiga yajingulira. I fought for him. Najendeetera nakugamba ndi mama wange omutolo yampa essuuti eryendala yaleeta essuuti 3 nga ndi mulwadde. Kakati mmwe for me I'm mass communicator. COVID-19 eddagala libbiddwa. I have a large following. Polisi yavudde neragamba nti waliwo pharmacy gye bayita fast pharmacy. Kakati nti kyenasoso bakolera. President yampa ekyapa naye kikaddiye nze nvaayo nakugamba wali nti togamba nti biragiro bya Museveni. This is a side up. The moment you send biragiro bya Museveni, then you lose the point. Yes. Ebiragiro kitegeeza to force. This is not a force. This is a medicine. Kati nze mpandiika obutabo president yampa ekyapa lwakuwandiika nawandiika akatabo mu campaign mu nnimi zonna. I write in all languages. Kano kalaba omubazi kaluki kalunyankola ate kano kalulimi ki. I use my resources. If the president wants, you can give me more money. She begging because once I beg money, then somebody dictates to me. Mirundi cannot work under anybody. These are my own initiatives. Until today, the situation is we ebintu byonna byemulaba tulina kye tuyita fire brigade methods. Fire brigade methods kitegeeza ewayita problem
nebeerawo. COVID atambulira mu phases 3. We knew. We could learn from the first phase. Tewali yali amumanyi. Runs, I always quote the former Secretary of State of the United States, Pompeo. Pompeo yagamba, it will not be easy to fight COVID-19. Why? The Chinese have not given us information. Yes. COVID it started in China. The Italian Prime Minister said, this is a movie in China. Trump said, this is the Chinese disease. Kakati abachina bali secretive. Tewamanyi kikyava. We are guessing. Gundi yali on World Health Organization wanted to get information for the Chinese. Trump cut his World Health Organization budget. Okay. And that's why Italy was destroyed. Prime Minister wa Italy bamusaba asala ndongo. This is a Chinese movie. And the Chinese are very secretive. That's why in one of my earlier books, the mafia, the COVID mafias, I pointed out China will not be devastated. Buba in an organized society. Kakati ni nkugamba, what did we do? COVID, abasuma bamufuula enzige. Ne beyambisa short-term strategies. Ne bamufuula chogamu. Ne bamufuula always babbi. Yafuuka ddiiru. Naye nga tebamanyi tegenda kukola ki? Tegenda kuvaawo. Si yankya. Ne baleeta isolation centers. Everything was concentrated in the Ministry of Health, babbe ssente. Ne baleeta COVID nti gundi zijja kuba zaggulibwa biki. Kakati eventually we lost. Naye we got a chance. Nti Museveni locked us. Museveni is not a businessman. Museveni is a revolutionary. He took drastic measures other countries basobola kukola. Kubanga when you look at COVID, COVID concentrates, it might have been developed to destroy economies. Okay. Kasooka era mu Northern Italy, kasooka mu Northern Italy, where there are industries. Yes. Kakati olina okuggala ebisaawe by'ennyonyi. It catches all your commercial interest. About concentrated areas is concentrated so much. Wojja ssente wekakuba. Yes. Taxi parks, industries, factories, markets. Yes. Naye kati wetwogerera tulinga HIV we yajjira ewaffe twali tuliyita ddogo. When Museveni came and destroyed the witchcraft theory, n'eddagala weeriri kati. Ekitegeeza tetukyali ku eri. But the question is, between the first phase and where we are, what did we do? What did we do? Because we knew that we did nothing. Yes. Twakolawo abasuma ssente baazibwa. Abasuma bwe babba ssente emmere bagiteekamu ettaka. Eddagala teryaliyo. Ab'emulago, I always see this musuma of Mulago. I have all the beds. I have all what? Concentratingako bakibbiremu, thinking that it was enzige, thinking that it was chogam, thinking that it was PTA, thinking kuba buli kiriwo bakibbiramu. Kakati for me amwerako man. Why? The president has shifted. Total lockdown tesoboka kubaawo. Neno Dr. Kizabesi yabadde agisaba nti twetaaga tafa even lockdown. I think the Besigye is trying to incite a rebellion. I was watching Besigye for the first time. Besigye talked sense, and he asked, "Is it reverse psychology or not?" Giteekewo nga Besigye as he says. Besigye yali ayogedde ki ekiyamba government. That's reverse psychology. Do it. The people right. Don't we need a lockdown? No. SOPs. If they are gone. We have not gone back to free food. We have not gone back to free masks. We have not gone back to free gundi ebyobwerere. Government has considered. We are here to stay. COVID is here to stay. A very good achievement. Kakati it is shauri yako. Okay. Teach the people.
teach the people. Kakati bana kyebakoze I laugh at you. Nsekere nnyo abantu baawe. Abasajja bano era obubbi bwabwe babuzeemu. We have a company, Oxygas. What do you, how to set up a new company and to expand an existing one, which is better? Expand an existing one. Kubanga yama already is yes. Neko nsenge UPDF yavudde kina kubata basuma nabo buli kasente akajjabe bakaliya bokka kati nemulaga ekola ne UPDF ekola. No, I cannot support you. Mr. Tamale. Why don't we already have? Where was UPDF? It has intelligence. All of these people, minister has intelligence. No, Mr. Tamale, yes. Oxygen yes, let's secure oxygen. Why not oxygen? They shouldn't become businessmen. Bwe baba kwasa NADS mu kifo ky'okubeera nti bakola NADS bateekawo gundi zaabwe. Why has NADS failed? Nti bo bennyini ab'amagye be bayina be basaplayinga muwogo ensigo be basaplayinga ebijja. Yes, there cannot be checks and balances. The military cannot be a businessman except Thailand and Pakistan. The military controls the economy. So when oxygen organ oxygen ekisuma kyemulago nakyo kyagaye kigenda kukola. Why were you waiting? So what should olikuwa wapi? Wewe mjinga w'emulago. Nkugambe, the moment you have an existing company, Oxygas has been here. Why don't you expand Oxygas? In a capacity, in oxygen. Ibaddewo. Era baagala babbe badduke kati abasuma bagenze mu gaasi. Once you involve the military in the business, you are killing it. Except in Pakistan. In Pakistan, the industries belong to the army. In Thailand, it's the king and the military. But if we are in an emergency situation, I would support and here you have Oxygas. I don't know. Did you know that Oxygas is a company that has been yes. Anti Nkugambi. When we organized the Chogam, did the government construct new hotels? No. Yaita Nibabagamba. And because the Chogam, Chogam you needed it to go to countries that has heritage Chogam. Notegeera bajja bameka. Nti twagala ebitanda kasanvu nga bali luddawa. Wano Kayibanda yababba. N'abagamba nti mmwe mugenda kusomba abagenyi. Abagenyi nga bali bameka. Because Commonwealth mulimu Britain ajja kusula wani wa ambassador wabo. Singapore bebagagga, India bebagagga abalimu. Australia bebagagga abalimu. Kakati nkubuulira nti mwali mugamba ebitanda kasanvu nga bifaawo. Yes, baali babbi nga babba bubbi. Kakati babasajja bali ba businessmen basudiro bagamba government, we are going to expand but buy shares. Tuwe sente to expanding. Yes. Okumanya abasajja bafere basuma nnyo bagenda ne bagamba nti emmere yonna gye bagenda okuwa abantu must be cleared by the National Bureau of Standards. UNBS. Did they give it equipment? Nga bwe kye baagala nti in absence of National Bureau of Standards bagenda kugaa nti akawunga akatuufu kali ku supermarket. Karl Marx yatugamba, when those in power become businessmen, they become appetitive. Buli wamu balookalooka, buli kamu balookalooka bakabbe. They are becoming appetitive. Vaccine is a bidwa. Andi nkugambye ebyo byonna bya busiru. Ani yakuumye store? KCCA yaweebwa eddagala tebalina bakulu. Kama baali kama inje ate COVID agenda kuttisa abasuma. Mugenda kulaba abasuma badduka mu Kampala. I'm telling you, I'm happy about COVID. Yeah. COVID has exposed the basuma. People are angered. They are angry. Sente bakali mu ministry badayana bantu bagenda bakuba batti. When you mess up with the COVID money this time, people are going to kill you. Wow. Kakati okitegedde. Don't talk about
it is an embarrassment. Bwe twali ku mulembe gw'Obote, Paulo Mwanga yali musajja mugezi nnyo. Paulo Mwanga yagamba temugezaako ne mugamba nti amagye gabba. No, twagambanga nti abasajja ababadde bambadde ebyambalo ebyefaananyiriza ebyamagye. Kakati timiteriyo. What are you talking about? Eddagala lino libeerawa? Eddagala libabbye libeerawa? Liri mikono gya gavumenti. Baalibyewa. Who has been arrested? President yagamba nti Abanyankole bagamba nti embuzi yange lwefa empisi yakuno twefulumya obuso bulimu ebyala by'embuzi oba ebyendiga. Who keeps these drugs? Who? Ani ali kuuma? Who has been arrested from there? Baakugamba specimen ezaka OS baazibye nga zikumibwa ku reception. Who was arrested? Mukiri by'obusiru. Kati baakugambye abasajja babadde bagenze okubba ebizibiti bya Katumba Wamala babikuumirawo bamenye batya. You don't talk to stupid people. If you see, once you make a statement that the drugs have been found in a deserted place, because the moment you get somebody with those drugs, it will lead you to where it is origin. Its origin. Negun jebavuddeyo kuba nti bamentioninga nti byavuddewa. Ani ali kuuma? Who is keeping it? Muleka kutujoga. Let me tell you. Look what this newspaper. Because Otafire is going to be vetted, this story comes back. Did this man sue Otafire before? No. Why does this story correspond with the vetting of ministers? That's malice. Yes. And you continue buying your newspapers. These are mercenary newspapers. Why do you talk about Otafire? That Otafire, did Otafire influence? If Otafire destroyed the property, was he sued? Why should this Muyindi come now? Malice. Let us influence the vetting. That if this man, Otafire was a minister, why didn't he throw him? In many countries, vetting is done once. Nga tuka kusanga okuba cabinet yafulumiza list yafulumye era nga balese okuba ndiba vettinga abintu kubanga bera ministers era ngona kole gulwa vetting lwa akagundi akakumita kakusuzuddemu ebbali ne bagaba busoke mu dekao olimpa pulaza nga teziwera bulungi naye utogere saza wa ministers abali mu banga Uganda baweze 81 kuba ku 7 era nga president yayongeddeko ba ministers abenjawulo ICD yafunga ba ministers bali basatu naye nga nechera cabinet yalondeddwa 40% bachala balidde empanga era nga president yesenya abachala okumonti abadde ebifo mu cabinet ene kubanga etukulembera amuno omuchala Jessica Alupo vice president kati n'omuchala Robina Nabanja ye prime minister gwanga Uganda ba vettingidwe ne nga bakizo parliament era mu kaseera kano mukulu Tamale banja abasuuliddwa era nga banja abakomyewo naye bwe tukube tochi mu cabinet mu bebaganye bapya. Are these new people? Bebaganye abatayina mpapula gwebaganye ko mukyala gnategeddeko ye Mire Babaranda nga badi wabadde njawukana mu mannyage kuliko Maria Mudoka. I told you those who follow my programs, I told you that Mukula was assigned to undermine Babalanda. On Saturday I mentioned it. If you don't ebwandiko byazze president ya omuliza Mzee Tamale mabwe nimeteta mulimu Maria Mudoka Babalanda je kiwandiko byalise ebisomero kuliko babiri anti kankubolire Babalanda maji yasooka okufumbirwa kakati alina gye yasooka okufumbirwa n'afumbirwa Doka. And the ruling was made by Mr. Justice Kafuma. If the documents are not mine, bring the owner. I will never could tell you the book of platform young Tamale mirundi official. Gabalagira Mukula to undermine
that woman. Till minister to Jagaranyu, the mafia. Talk about even the academic papers. And she But results, these are sleep jarina, subject abilities. Let me tell you. Segiri Yatari. Why do they concentrate on Kambabuli? This one is a minister. You see, that's why me I don't respect your institutions. Kakoza was rejected because Kakoza did not have academic papers. But Kakoza had served as a minister. Okay. 2. Kakoza remained in parliament. And to be in parliament, the qualifications of being a minister and those of being an MP are the same. You have the same qualifications. Yep. If Kakoza did not have qualifications to become a minister, how did he remain in parliament? The qualification is another Zim. Yes, Garcia. This is marriage. You go to a woman called Gonde, Mombeja Webesoka Bamitani, Omukazoyo. Passes. Bamukoba mu parliament, president Yamovo minister. Nebamuganti is mad. He's insane. When that woman was rejected as a minister, remained in the parliament, when does the insanity come? When you were a minister or wherever. If the woman was insane, then how can you contain an insane minister, an insane MP? Malice. Niwabawo omukazi omuyita Ntabazi. Ntabazi, president yayawula obwakabaka bwe bukonzo nabujja nakolera obwebwamba. Ntabazi is a princess mu bwakabaka bwawa bwebwamba. Yayina ne brother we professor in Makerere ne babakuba naye ne bamukuba tiyayina makisi for good. The case was not investigated. This woman and other people who come running to me, I investigated. I trapped to the IGG's office. Ngaba IGG bamusabe million yaka. When did the IGG become UNEB? Tamale. So that's rubbish. Njya tukubira tochi mu cabinet yalondeddwa empya. Obunafuna obusobozi bwayo. Bwawe buli. Kankubuulire. Soka kankusooke nkusomere. Ndyoke nkubuulire. Katabo kano nakawandiika ddi. Nze bimumbuuze byo mba nabiwandiikako ddi. Kana katabo kaddi. 1st April 2012. Biri emeka? 2012. Nakateekako kavaki. Who to blame? Ani owokunenya? Ani anenyezebwa? Is it a madman or a market master? Yeah. Kakati nabawandikira ne mbagamba. In Rwanda, the Hutu moderates rose against Habyarimana's Akazo, composed of people mainly from northern Rwanda, headed by his wife Agatha. In Libya, Muammar Gaddafi lost his rallying point that he had made the ordinary Libyans cling to him. Once Gaddafi allowed in European companies in exchange for lifting sanctions, he lost his political power base. The Libyans, who had solidly stood with him when sanctions were slammed on Libya, abandoned him en masse. He had convincingly blamed the harsh conditions on Europeans simply because he resisted their interest of planning Libyan resources. However, once he gave out resources to the very people who had slammed the sanctions on Libya, he lost his rallying factor. Libyans could no longer sacrifice because there was nothing to sacrifice for. Libya's foes had transformed into Gaddafi's friends overnight. In Uganda, people attribute the success under NRM's 26 years solely on Museveni. The messages are seen as rejects. These are people who served in key positions of government and their weaknesses are well known. Kakati nenkugamba nti batandika kye bayita kye nababuulira ne mbaga nti ekintu kye mutandise mu byobufuzi tukiyita gundi the dairy farm mentality ne baga tukiyita dairy farm mentality and it will cost you the westerners. In absence of anti-Museveni sentiments, where a president loses power to former allies, there must exist personal sentiments. The people who matter must be convinced that the problems experienced by the people are a result of personal mistakes by the president. This leads to an exodus of leaders from ruling party to other rival parties. For example,
kasa kibanga ensobi eri ku mukulembeze bamuddukako. But because the problem is not with Museveni, bajja gyali ne be bagobye balwana kubeera, even those who were humiliated basigala mu government because they have no alternative. The problem, the Libyans abandoned Gaddafi. The moderate Hutus abandoned Habyarimana. Museveni has not been abandoned. Kakati nenkugamba nti abantu bano bonna, the messages and a lot of nkugamba, the messages are seen as NRM rejects. These are people who served in key positions of government and their weaknesses are well known. Agostino Luzindana was Inspector General of Government, IGG, and a lot of corruption scandals occurred while his eyes were wide open. Miriam Matembe, involvement in the Electoral Commission and Aziz Kasuja were documented. Dr. Besigye served as the Minister of State for Internal Affairs, National Political Commissar, and Commander Masaka Mechanized Regiment. What contribution did he make to the improvement of soldiers' welfare? What structures did he put in place for NRM for cadre identification? How many schools did he visit as a guest of honor at fundraising ceremonies? On the other hand, Basaija Kazola was at this Kampala with immense powers and influence. He also served as the SO chief and he has a stint in the Ruzira prison. Government confiscated his properties, including a role. What had gone wrong? Was he fighting for action? Therefore, all of those people I've mentioned above and others are not genuine agents of change and reform. Change is brought by reformers, not tribalists and political opportunists. Kakati nakugamba mukatabo muno nti abanyankole bavayo ne balwanyisa Museveni. Nga bo balowooza nti they are turning the government into Banyankole Cooperative Union. The moment you turn a government into a Banyankole Cooperative Union, or Bugisu Cooperative Union, or Masaka Cooperative Union, other people come up and fight you. And the leader cannot accept it. Because once Museveni accepts to be the chairperson of Banyankole Cooperative Union, the Banyankole shareholders will come up and remove him. He must borrow power somewhere else. Yensonga lwaki president yavudde nabanga yatuse n'okuba nti akuleetingawo ekifo ateeke kasese nayo mu cabinet. Ka myaka emeka kano? Ka 2012. Yes. I told you. Until you see, once the Matembes, why should Western attack Museveni? That was their biggest mistake. The first people to attack Museveni were Banyankole. Hey, do you want to turn the government into a Banyankole Cooperative Union? So other tribes have come in. This explains why you are talking about, you are seeing something changing. It's not something changing. Museveni cannot accept it to be the chairman of Banyankole Cooperative Union. Because the moment he turns himself into a chairperson of Banyankole Cooperative Union, Banyankole shareholders, these ones, the Matembes, would have removed him. The president can come from an ethnic group or an area, but it does not mean that you change. Bwemuja ko Museveni nga mutuleta Besigye nga mujja ko nga muleta Mugisha Muntu nga mujja ko nga. That's why you are failed. That's why the Westerners go challenge Museveni perform badly. Ne bubwe n'abasinga. Kubanga people seeing nti why bwe batujja ko no bagenda kutuleetera ono. Mwe balungi mwekka. Are you turning the country into Banyankole Cooperative Union? Is that why tulaba changes mu cabinet ezakoleddwa? Yes. Ekyokubiri ndakuleetera obutabo bungi wano. Nakugamba mu katabo kano nawandikako invisible force. Tekadagaluli invisible force yeyamuyamba. The situation had changed drastically. Nakana katabo nakawandiika ddi. Naye bwe nali nkatandika wano nabagamba in 1983, following a failed coup in Kenya, President Daniel Arap Moi failed to address the prevailing situation and instead resorted to violence. The president failed to understand the real masterminders of the failed coup. Neither did he get to know the reasons behind the coup. Had he found out, he would have made political reforms. However, Moi became more dictatorial than before. He sacked senior army officers, including
Air Force Commander Major General Joseph Kariuki, a Kikuyu, replaced the commander with Major General Muhammad Mohamud Somali of Kenyan Origin. Moi filled the Kenyan army with the Somalis, whom he believed lacked the appetite for political power. Kakati from Yofu's Tokugamba. When the president is facing a rebellion, you bring in to Baitaba, whom he believed lacked the appetite. Tinache to eat the neutral tribe. Politics to cheat a neutral tribe. Once you are faced with a rebellion, bring in the neutral tribe. Those who don't have the appetite of overthrowing. Is Museveni facing a rebellion now? From where? In a rebellion. No family. I know where neutralizes. Namuteka Kanda house arrest. Nakakanako. He is looking for me. I'm not creating trouble for you. You are creating trouble for yourself. Yourself, not me. He is moving here to there, to there, to there, to there. The last night, the other day, was watching him abusing somebody. You are conniving with the Mirundi to destroy me. They are looking for me. You go to Museveni and Tamale, to him. What's President Kuna yes Nyabachara? Yes, why? To find a prime minister. That's not important. Well, one make commander. Museveni is demonstrating. There are three issues to political scientists like me. Museveni has collected all of the power he had lent to people. Abajeyambisiza obubi okuzimba obukuukulu because tulina kye tuyita mid-age crisis. Mid-age crisis eri mu sociology. How would people develop? Once you become 50 years, otandika okwambala waliwo asala ekimemeya temumumanyi. Waliwo asala ekimemeya alwana na bukadde obutono si buto akalolo kenkana ne jjajja waako toyinza gaa nti kuba akalolo ne jjajja waako obaawula obutono si buto. Yes, akalolo kenkana ne jjajja waako bwonna bwenkana kandi obutono si buto asala ekimemeya nayambalira empalo abaganda baguyita mwoyo. You are fighting no farming enviiri. You are fighting to cheat a mid-age crisis. Mid-age crisis, you start fighting obukadde. Kakati it applies in politics. Once the president becomes old, wabeerawo abaagala okusikira obusika. Kakati bw'oba musajja nga musiraamu wasaayo omuto. Obalage nti okyali waki. Yes. Kakati president one tetulina term limits. Kati is asserting himself. Kyova olaba nti bano abalina media yaabwe tewali muntu Museveni gw'ata humiliate. Nze is not only Kadaga. Ate nze nasanyuse nnyo. Kadaga teyagenze Woolanya. Vetting bagikoledde ku Zoom. Tagenda kutuula mu palamenti. Kulisobole kumujooga. Agenda kutuula ku Kingdom Omugonde. Yes. Naye ate kakati bo balowooza nti ate Kadaga was humiliated. No. Kadaga has retained. Nasanyuse. Kadaga has retained her status. Why? What about Namayanja, who was a director of a treasury of NRM, who has been put under Todong? Yes. What about Gundi? Ono omukazi babadde bajooga oyo Diana abadde ajooga nnyo n'oyo omukazi achange nga beeyita be balina nti Museveni bamanyi kakati ono ye katikkiro waabwe bajooga. Tamale, lwaki jonga mu kuvetinga bakulu bana babiri Vice President Jessica Alupo kyabadde kuyisa muka mu kiseera ne baloza ku ekitibwa Nabbanja babaddewo okusika omugulu oyo Alupo yali mu mafia gang. Alupo yayagala n'okutwala ettaka lyange nafuna ettaka n'agenda wa president nampaabira your son has grabbed it. I grabbed it. Nenditunda millions of dollars ate nenje musole ddala omukazi oyo ng'alina ento ya pusi ali mu education. Nze ndi mubye ebisambi bye nti nzibye mu kyomo nga mugunsuuza ne bwe mba nabba kati nsiibula omu yakuba Alupo waabano Alupo ava mu gurupu y'abano ba mafia. Alupo ali mu gurupu y'abano abavubuka ntoye pusi kugambye nti nze meeting zaabwe nzimanyi
bakuba gundi gwe batamanyi bakuba babalanda gwe batamanyi mbakube meeting zaabwe nzikube badduke era omusajja yagambye omusajja Amerika yagambye y'omuvubuka atagala n'amugamba naye how can this man manage these sophisticated machines you are talking about n'amugamba nti why Museveni yabimuwa then you are talking to you are fighting a wrong address gandi teri gundi Museveni yabimujjeko kubanga kakati uyu mukubira bwerere kakati nze nkubuulira nti one Museveni found out timugenda kweyambisa timukadde to build factions in government. This is why I tell you the way Kadaga lost the point nabo bombi bali bakyamu yo bashumiriyetinga nnyo omuntu ate nga bajja mukozesa if they had told me go and study n'aligenze singa president yansiibula bulungi nti genda nyoko baali bamwokya biki n'aligenze tewoyinza kutwala 5 billion nonkanyuka ku jirikiti obwadvisor jirikiti basuulako ombwa sinza gendayo and I refuse to go there anesigala nga mukolera totwala ye sinza gendayo yadde okulinnya 8 years kakati nkugamba nti ne Kadaga was trying to build a political power base omukulembeze kyatasobola kukkiriza ngachali kuspeaker tasobola kusharinga power na muntu yenna power must be here ina kuba ku center oyina okutegeera gy'ogijje nti omwezi teguyina light is a reflection of the sun you are need of the president whether you are general or a sergeant or a what you are under the nabagamba nti abasajja ba serious abatta bin Laden bagenda mu America ne batandika okudemandinga special treatment babaga no you are part of the serious are part of the American forces you are signed to do this what was anti yakwata ku koni wano tiyali ga nti bamukoze nnyo but you are doing work whether you were speaker chobola Museveni yagamba olanya I had to come in to use my buyekera style nenkubira abantu since morning what was he telling you olanya don't think that the people who are voting you are yours bangi tomere bango jadise sebula Museveni yakoze yediza buyinza bwe yes and what has taken over parliament has taken over the prime minister's office has taken over total control over the army has taken over the ministry of internal affairs has taken over ISO security eri tumwine namujjamu tumwine muhwezi uteke nti otafiire nga ministry of internal affairs nti president nalagira akulo bakwata abasajja babiri ababba sente za leya akulo n'agaana otafiira ajja kayisa mu dirisa akakanyuke kaali badde kadduka na buddusi Tamale bw'ogamba nti no president yaddiza obuyinza bwe era abantu badde nga bukulisa balondaani uliriza mu Tamale ogenda kigenda kunyisa nnyo kungamba nti this is democracy democracy anti mugambi we don't have a coalition government a coalition you sit down with the parties in Israel ne bakujjako kuba tulina Museveni has powers was elected by the people bw'amala okubeera elected by the people bonna balonda ba aids be to help him run the country yalina mandate yaki y'abantu kakati mandate y'abantu Museveni is a coach kyeyakoze coach Museveni kyeyakoze yaleese abaana abato basambe n'alekamu n'abakulu toga nti nze mbadde namba musamu nedda kochi akujeemu kati kyeyabakoledde kochi yaleese abaana abato n'ayagala na bano basigalemu ne kocha ine kintu kyakole anaanza okuba nti aleeta amagye mu bifo ebyenjawulo internal affairs muhozi yagenzeyo katuma malali eno kikyageza okuba nti alaga the government nabagamba mu katabo kange nti Museveni yasigaza obubiriiti obwo bubiri fe Abaganda tukozesa nnyo obubiriiti bwe tuba tulina gwe twogera tuyinza okuga nti mirundi nkubuulire ewa oyinayo obubiriiti obwo omanyi kyekitegeeza ti mu baana bo bonna mulimu abagezi abo omuganda bwakugamba mirundi nkubuulire musajja munnange nti muganda ewa oyinayo obubiriiti obwo bubiri ng'otegeera nti mu baana bonna olina baana bameka babiri abategeera kati tenabagamba mu katabo kange nti Museveni alina obubiriiti obwo abali committed amagye n'akamutabani we
Yes. No, in many countries, because soldiers have discipline and experience. Look what Kenya. The former commander of Kenya, General Chibwana, bamutwala kulira mwalo gwe Mombasa. Ono Major General Ali abadde akulira police ye Posta Master General. They use them. Waliwo Lieutenant General omulala akulira Yisu. Because the military ye inexperience. After Second World War, most of the presidents who became president in the United States, the question was, where were you during the Second World War? Where were you during the Vietnam War? Yes, because the soldiers pay for their blood. Soldiers are highly disciplined. Nti gwe nibukeera ku makya n'oyogera mu bantu nga gwe oli director wa side n'oga director wa side ow'amagye nti ayinza okugamba nti exhibit za Kaweesi bazibbye nasigalawo n'engalo biye nga atudde ow'amagye noga nti ow'amagye bajja kumugamba nti kakati ebizibu bya Katumba Wamala bye babadde babbye babikyusirira ekifo byasigaddewo ebiryawo ngaruze ku cabinet eno President yagironze nga atunulira busobozi oba alonze nga ayagala kwebaza abantu byamulonda nabagamba yatusana okuba nti nno Kasese kuba yafunayo kuno yagiwangula zokuba nti agamba nti mukubyetingewo ekifo mutegewo na Kasese nayabeere nga nabagambi kubadde kwebaza abantu kubebaza oba obusobozi bw'abantu President ayina 5 years ahead 5 years ahead can afford to disappoint anybody naye nze mmanyi tekati oyo Alaso Abateso Mukula ye spokesperson w'akabinja k'abafere Mukula yavaako esoloti ng'azze kutula mu meeting ey'ababbi kakati baba bamutegeera batya baali abaagala bingi enzirugavu ne bamulinda ku kisaawe yali wakujjira mu nnyonyi teyajjira mu nnyonyi yajjira mu mmotoka bw'atuuka emukono abambadde galubindi enzirugavu ne bajja nga bamulondola Mukula yayingira mu ofiisi ye ku Diamond Dress n'afulumira ebweru n'adduka zagenda okwera omwenda ng'azzeyo esoloti kakati disipula Kamirovu Mukula nti nalwana mu Arrow Boys every time you invoke Arrow Boys a liberator eweddewo ekyeru abadde ayina president's ambitions I can tell you singono teyajja ekyeru yali agenda okujja was using his influence in the Prime Minister's office kakati eyo teso ewedde the liberation ababadde balowooza ba Arrow Boys ba Arrow Gundi kakati bayina deputy speaker bayina Gundi bayina vice president Jessica bayina Angina bayina Erweru jeje si waabwe ne jeje yes kakati Mukula has been effectively neutralized taiza kuletayo fujjo yes this is a new breed now in those areas kakati when you go to northern Uganda yes bo ningoga nti neutral chief justice deputy governor ani deputy yes these are new arrivals tewali baby agala tata wafe abakulu bebagala tata wafe afe tugaba n'ebintu bano babebi abakava mu Northern Uganda tebagala tata waabaafe tebagala ligimu ekola these are new arrivals. Why do I support Museveni? I support Museveni because I have based my survival on him. Niwe yogera ekyo kutudano mu Buganda yakola obubi mwamuwa naye ate bali kumpi mwabi malamba mu bimwali mubanja Museveni bye bibala byaba mutwe kati instead of talking mayeka sobwa kaba bibala byabani ebibala bya FDC bya Bobi Wine anti Bobi Wine yawamba obwakabaka bwa Buganda atya kati Bobi Wine yakuba Mbengo nafuuka the de facto katikiro of Buganda is Bobi Wine. No. No. Ani ayina support ani ayina support ya Baganda. It's about support. Katikiro wa Buganda. Anti Buganda support is reflected where? Eri political. Who controls Buganda? Go awuliddeko nga Mayiga ayitoba Makubuya owekitiibwa Makubuya
ababaka ba Buganda muyite ku lulu bwa Baganda ababaka ba Buganda babayite abantu mu Buganda no tutoko tumayega itoko to Bobi Wine kusonga zili political sources za Buganda. Have you heard about Mayiga yewe yagenda wa president yejero 0 enkadde Peter Mayiga bya Buganda bina bya kuwayo Peter Mayiga katikiro wa Buganda isatu mijja tukanye kakati goli musajja Bobi Wine is a politician kakati goli musajja musiramu oyizo kusanga makanga haji si haji nga hajati ya hajati. I want to tell you, if we want to solve Uganda's problems as there is a culture, where do you go? To Mengo Magere ngida wakatikiro ainachi katikira ainachi ikabaka wewe for the first time nanyini damula for the first time in Uganda's history Mengo has been swept aside ebyaffe tibirimu ani yasaba obulubwa nopo ku federal tell me ani yogera ku federal mu Buganda ekitegeeza power has shifted from Mengo to Magere yes no ekyo kiwakanya sijja kikkiriza kakati ebibala bya Bobi Wine n'okwogera ne gavumenti byebyo bibe kutaba edi mutwe sicha Museveni kuwa kabaka mmotoka sicha Museveni kuddira Buganda bya kujidiza byayo Mayiga yabimalayo na John mmotoka enkadde Rose Royce yali esigaddeyo ne bagimuwa mu politics yayingiramu. For the first time Mengo did not take a side in opposition politics. They neither supported Museveni nor supported Bobi Wine. Bali bamwagala ko for commercial interests. Kakati Bobi Wine is the de facto leader of Uganda. Ngatuva cabinet mzee Tamale wali wana kumpeoza STV no mentioning abantu babiri singa bana mu cabinet eno Museveni ngina kuba muvako badensa kumuvako bali wayogera shaka makumuvako badensa basement eyo badensa mulangire mu watu ate nakyo kituufu bagamba tumwebaze ni Matia Kasaidi tumwebaza ayinza okuba mu lwatu ngese kulaba tumwebaza ayinza okuba the shortest serving minister what the shortest they manyayi no but anti ngolidde nakugamba is not normal for a minister to serve on appointment committee. I know how Tumwebaze went and humiliated and ngolidde Chiwanda wamujerega wanene Chiwanda ina magezi wamujerega nemsaje fajja uyaze ku list era ku cabinet kwa kugambye kiri kimu anawangalako ne yaze omanyinti omanyirisi yayisisi benoonya wana abantu 115 Museveni neyogera if Museveni appoints a minister who has been indicted by ICC Rwembasi himself, Baba Garabaga Balaga Hegi, Bayi Jule Yona, never you are Baloya Bona, never Bagamba Kakati to Bagala Hegi. They are going to remain the fugitives here. Kakati, how can you leave a minister who has been indicted in your cabinet? What I said was proper. But I know Museveni has the pressures too. Kaseja was embarrassed. How Sigala Sania Timber. Hausigalo yali mzito hausigalo yali hausigalo yase yakutechi jiko naseneba ngomukazi we wakati nudde bwayi Kasaija oye nesale embuzi gye bayita Bahati nesale embuzi gye bayita Kasaija kati Kasaija ifotise zonna zaafaaki adye n'omusajja gwe yavuganya naye amuwa omulimu ne tumwebaze yagula buguzi mzee Tamale president yalulaga nti nagenda kuba nti alwanisa enguzi kuno era tegende wawe egenda okufa no tusubira nti minister of finance ayenda jehova olinga yonna kuba yatulaga nti enguzi mweva ne ezalimu era zikomye let me tell you kata munaganda abene suubi Museveni ze muyekera jawani enguzi egenda kulwanisibwa kasita Bahati obukooti we yabadde azannya obubadde ate omusajja Bahati yabadde azannya obubadde Bahati nga namukubye obutambi yabadde abeera n'abana abavubuka abo abafere Bahati yabadde abeera na Kasaija baamufiisa mu bino ebyekifere abadde taliimu Kasaija baamufiisa ye baamufiisa ye Kasaija baamufiisa Kasaija baamufiisa abadde minister de facto minister abadde Bahati kasita obukooti bwe babujeemu yazannya bino yazannya sebo ministry of in fact abantu benasinze okuliberating obamanyi ministers are ringing me era nze sikola laws mu politics. Let me tell you, Sikola Rose. I spent 4 days in the Nabanja's constituency. I spent 4 days there. Okay. 4 days. Nga anti-Gabatia. Ababayayi bajjanga ne baddira abantu ne babagana okwogera. I spent 4 days in the Nabanja's constituency. She also called me when she was commissioning the hospital.
era nengenda ebundi ayunivesity sebo kakati ono deputy speaker ewanga ayinayo adapted son deputy speaker gobadde okimanyi nti ayinayo mutabani we gwe yadapatinga mu famire yaffe mu baana bange oyo kakati kadaga ewaffe bamuyita senga w'abaana oli mu kintu wakati anti nkubuulira nti nze esempijja balwamirama baali bamukubye nga beeyambisa kabusenga nti yasolusalinze ente z'amawako who stood with him ate ankubira na simu anasobola bamutaddaawo Museveni akulaga nti ye ministry of defense ministry of finance ministry eya presidency zize ne Kampala zivuga by delegation toyina kyamaanyi kyokolawo nabaga nti gavumenti ya Museveni eringa emmotoka mwe bayigira okuvuga emmotoka pedos ani azina akuyigiriza oyinza omutomeza katugenda kulondola amazzi tudde ne program the sharp talk to vow sigala ko TV cyane kuna Tamale mirundi oyinza omutomeza nga tukyagenda mu maaso beera nga twekuumiddeko oyo deputy speaker inayo omwana ewange STV Select for Fun. What is up, Kampala? Rims UG here, representing every Saturday, 4 p.m. to 6 p.m. with the unrated show right here on STV, where we give you entertainment news, exclusive interviews, top 10 countdown, and trailers. And by the way, we also give out free tickets. And all in all, the random ridiculousness, representing every Saturday. Every Saturday. Let's get you. STV Select for Fun. Mune Quest TV mbebaza abatukuba taiva no Quest TV abagoya program zaffe wamuna ne mukulu Tamale mbebaza abali mtara wa mayanja abali mvanga Uganda nabali bonna mu East Africa wamune wano kulukalwa kusiya tu Uganda mbozo kumadi mchato yo kumileka mutugoberera mukama abasasule wamuna omukyala mukyala Asha na mubiri omukyala omungeza mama Gili muwanga nkwebaza ku bantu program zo nozigoberera era nga otambula na ffe nkwagala nga waveri nnyo naye mukulu Tamale kati na kusaba katono nnyo bali katuva ku nsenyi bali sabo bali sabo jamaja tujeko wala abantu bava mu opposition waliwo obukulembeze tewali opposition mu Uganda mu Uganda temukomezaawo mu Uganda temuli opposition nchara owekitiibwa those you call opposition sebugwawo there are two issues one they are not in opposition. These are vehicles. Nti abantu babala. These are political vehicles. Ne babala ne babala. Okati zibika byesi byagambye zibira malls ngazigere. Nedda si malls. Ne besi yenyini. Bwe yali tebanamugoba mu government yali akola ekibiina. Bamala kumugoba. Ibega mayo nkuba. We don't have to inner principles bili. Nobody hates Museveni. Nobody has given an alternative on how to run this country. Yeah. I told you that the people who change governments or societies is a liberator. The country was liberated. A second liberator, which is wrong. A third one is a reformer. Okay. What do they want to reform? Everything reformable has been reformed. You can also continue reforming in the parliament. If it is to reform, to liberator, to second liberator. Boche bakola, bategera. They want to draw the attention of the president. Uganda temuli opposition. The only person I can think
that has played the opposition role, but as a mature person, he is Mugisha Mundu. The rest are opportunists. They want to draw Museveni's attention, I have always said, because they don't defy ideologically. Yes. Okay. COVID. Nti mugenze ne mukola ensobi nti whoever dies muga nti yafudde COVID. Kakati ekyo mukikola to scare the population. But ate abantu bayinza okuggwamu amaanyi. For instance, if you say nti buli bannayuganda 10 omukaaga balina COVID, abantu baga nti ffenna twalwala dda. So it is better mumulowooza nti COVID bwe yajja enziku neggwawo, HIV naggwawo, ate ataaka neggwawo, amasabo gaggalawo tewakyali ddogo. Kubanga akati nkubulira nawandika akatabo kange kano nti why Baganda wheelbarrow pushers. What if Nakasali today dies? Omugamba COVID. Omenye munyabonye gye bambonyabonyezamu okuva bamugoba ku mulimu. Ne bamusiba ne mukomera. Yes. Kivumbi. Era nze nagambye abaana bange nenkola n'amendment omenye eddame lyange liri ku video. Nobody can come to my home when I'm dead and you say, Mirundi has been a hard-working man. A hard-working man can be sacked. A hard-working man can be humiliated, can be thrown to Jirikiti. A hard-working man must be promoted, not humiliated. Kati oyogera otya ku mukolo gwa Kivumbi gwe mwagoba ne mumugamba nti Kivumbi yaguze toilet seat ya million 7 etaliyo. Ne mugoba embwa yammwe kuba mwagala okubba ssente mu judiciary nomimingire ewange. Kisome statement gisomeeyo ndabe emmotoka ya gavumenti erinnya ewange. Akona kategeera ko teri mu government kujja tejja kujja teri kwogera kigambo state house teri kwogera kigambo government no representative from government teri according to government according to state house amwe madman statement yokeva wa Museveni abalinyo bone mmotoka ne bazikuba kubanga mulowozesa abantu. How can you explain a contradiction that the man you are now talking that he was hard working was bundled out of his office? Do you know what it means? About Elena Bagambi nti Kadaga has saved also herself and Museveni has saved himself. Kadaga abo Chris Ogole abali aba UPC abakubanga Museveni mu monitor unali mu New Vision bebakubanga Museveni ebisi naye ono mulenzi abaleeteyo n'abawagikayo bayagala ba allies be. Kakati kankubulire okwata otya ebintu bya Kadaga speaker abakoledde buli kintu kyonna n'obiteeka ku wheelbarrow n'obifulumya n'akabiro n'avaayo n'amatamage. This woman would have died. I know. Nti toyinza kujja wange noyogera ku Kivumbi. Kivumbi teyafudde COVID. Kivumbi yafudde humiliation. If Nasali dies now, bano abali wano byandala abamukola. Labona omukazi gundi Saida Bumba. Bagamba mbu Saida Bumba ne Kiddo Makobiya bawadde basajja bala basente nyingi nnyo. Bwe mwaba ko basente mwazikomyawo. No. Basajja bala took the money. Bano be bagenda. Because I told you that Baganda will battle pushers on a building. So we must understand, some people are not dying because of COVID, but because of the humiliation they go through. So voila, do you know what it means? No. Nti nolaba cartooning ebintu bya Kristo Obole who was attacking Museveni every now and then. This man in a New Vision who was attacking himself in the monitor because has been recruited by one of the people who has the president's ambitions. Nti nebafuma ate borigino gundi. Even me, I was in opposition, but I was not attacking himself in the way these people were attacking him in the monitor. Okay. Kakati abantu muleke kulimba abantu. Some people are not dying because of COVID. But you've mistreated them and you are hiding behind COVID. Nti Nasali ataina mwana. Ono Nasali taina mwana. N'abakolera emyaka 7 Ministry Education. N'agenda mu judicial abakolera nemwagala okubbayo ssente. Nemuleka mumukwata nemutwala mu komera nemusiba n'omulimu gwe mu UNESCO negufa. Negufa mu UNESCO. Ng'afa kati nga mugamba COVID. Babakubireyo emiggo. Labagundi byandala. Oyo tumwebaze. Nakana kasajja kana kafeereka New Vision. Beba bulugudu lw'ekatosi. He is humiliated. If he dies, he dies. Byandala. And he complained that he is gone. COVID. Have you seen how he is humiliated? He sold all his property. Nabeerako mukobera ne bamusiba. Laba mbuga. Mbuga yali Sweden. Nga
evidence gye bamuvunaana bagijja mbukedde ngeva wano waka naye mwe beesiimisa nti wabukedde alinnya mu lumbe lwange ne batamukuba kumuttirayo. This is hypocrisy. Kivumbi, who followed Kivumbi ever since he left the judiciary? No one. Who followed him to come and talk about that it is a COVID to cover yourselves? Kati waliwo nabadde mbalaba ku byuma nga bapanikinga. Waliwo yakola pusinza ali mulago. Waliwo yakola pusinza ali mulago. Ate kiki? Anti ali ku listi ya ICC. Ali ku listi ya ICC. Aba ICC babagambye ebyokuwoleza mu Serena tebikyaliwo tubijjeeyo. Gundi mwagigula Jule. Ate babagamba miliyoni 3 eza dola babawa 10 bazibba. There was a fundraising ne bazibba. A Chinese national abadde mu bino ebyokutta abantu nga ina gundi business yamanyi wano yesize kiwi nadduka azirefut yadduse n'engalabiye kakati if this man who collapsed mukazi we n'ayita abantu nti last night mukazi we n'ayita abantu nti omwami wange afudde ne bamugjayo ne bamutwala aliko oxygen atya ICC yatya kubanga amaloboozi ge gabadde gawulirwa buli wamu batudde ne bagamba even if we remain fugitives here bagenda kutujja mu court of justice batwali mu international criminal court we shall remain fugitives in Uganda tetujja kuvaamu two batwagala kati amanya gamwe bagenda kai the man collapsed last night and he was watching them rushing him to hospital kakati wafakati wa covid okamaze nenkugamba nti tuyina ono omwana mutani waffe yavuddeyo n'aleeta sente era nali ye yasooka omulaba bwe yasooka miliyoni z'ekikumi nga abantu bonna basiriate baali tebazisomye nazisoma abaali tebazisomye kalolo koluto yali tazisomye. This man, young man, brought 100 million to the National Task Force. He is the one who has now initiated this new fund, which I'm telling you. And instead of restoring the National Task Force, Museveni atekewo abagagga ekibinja ky'abagagga kuba nabaga nti abagagga mu Uganda batono nnyo. There is no country where you can have bagagga kwagalana. It must be a National Chamber of Commerce and Industry. You cannot have Kasita, Kampala State Traders and Simanyi Samsi. That cannot be a country. Kakati, it means you have very few bagagga kwagalana. Very few bagagga. It means you don't have a National Chamber of Commerce. Muchala Chigongo Yajiria. Or you never limukwata. Oliver Chigongo yasanga vibrant National Chamber of Commerce ebizimbe bali muyola ng'ekyennyanja kivudde mu kwebaza hamu kiggudu kwebaza omutima gwa bulina okuba nti okola okuba njagala kusaba omutima gwaberenga obwengera mu maaso ekiddo bwe kirijja kusaba initiative ogitekinge upon yourself oberenga ensonga netambula egende mu maaso muganda aberenga ayambibwa nga bozenga oyamba eggwanga sigala omutima okukubeera finally akatabo kano okalaba sailing to some people embark on a self-destruction mission. Nakawandika 15 years ago. Nembawulira nti eggwanga mulitutte mu bunnya. Uganda is sailing towards a self-destruction mission. A self-destruction mission is embarked on when somebody doesn't know what he is doing or when he believes. Nga kati bolaba nti abanyu ba Walagi babagamba muve ku Walagi ne bagaana ne bagamba nti kigasa kyo kuva ne kibumbe ekiramu abasirimu babagamba ne bagamba nti balimba jja mu lubaawo kakati aba covid saagala bagambe bwe batyo yes kakati nkugamba newandika akatabo kano ne mbagamba kana kantu kantawanyiza nnyo kalyaga kana omanyi nayagadde solidarity kano kabaavu nayagadde solidarity akantu kabaavu kamunyabunyesa nedda kali akabagagga tekakyuka katekeko akabagagga gaggamu kano kabaavu kano abatogera nkugamba nti mafia ya Uganda teina jeri erowooza okubbira mu buli calamity. Instead of expanding the oxygas, everybody is putting up an oxygen. I can assure you tebijja kukola byakubba sente zino bikola pusinge. Do you have the money power? How long do you take to put a gas plant? Why don't you expand this one? Yes, nabagambye ejjo ku Sande company efulumya
eddagala eriweweeza ku siriimu eri mu Uganda quality chemicals. Yes. Minister Hezi yali agirinyeemu, Diana yali agirambuddeko, Prime Minister Lugondo yali agirambuddeko. In fact Nabbanja yali badde agenda mu oxygas to find out kuba president bwe yajja wano yajjayo abasuubuzi. You don't know Museveni yakwata sente n'aziwa mukwano as a grant akole sabbuuni. Nayita Kayondo Shop nga yakaddiwadda nga ayagala kujjayo abasuubuzi be yali amanyi ki edda. Yes, start with oxygas. Don't put up other gold. How do you have future consumption for this? Era obusuma bulabise baabalala bonna tebalina kulya ssente era balina okuteekawo ebyobusuma. Kakati nkugamba nti obusuma bwabwe mafia ya Uganda nayo wandikako nkugamba. In their insatiable urge for money, the mafia group has not spared the social sector. In fact, in many countries, their political thieves spare certain sectors for their crucial service to the population. In Zimbabwe, for example, a policeman can't get a bribe from a poacher. Do you all know that Zimbabwe gets its income from tourism? In Ethiopia, the Ethiopian Airways has always been spared by the political thieves as a national carrier. Whenever I see the president spending sleepless nights talking about the crucial role power plays to an economy, I'm saddened that any sensible Ugandan can mess up with the power. Kitutu, $4 million is messing up. Museveni agenda ku abo bonna bagenda muri shafo. Osoka no kinyenyamu neyeyakola kape kwate emmese nejita negenda nejita kitutu ngabira mu government yakola. Waliwo shafo mangu mangu. She messed up $4 million. No gamba nti leya naduka emisinde najjawo board kuba bagenda mukwata hata ina muti kwa masanyaze wowe. President yagenda yatuma security service okunyenya emiti bwegiti ngenkuyegeza azi. Gundi nakatabo one. All the transformers bichibe nababibba bili fake. In fact, the most dangerous thing yemuyino kumanya mu Uganda nti waya za masanyalaze abo bakitutu ze baleeta za aluminium zikola emyaka egyo nyumba zikwata omuliro. We need to undo everything. Just to be revamped to chuchusibwa. Kakati mafia chebba ne dam n'amasanyalaze mugabbamu. Zimbabwe policeman we Zimbabwe tayinza kubba. Pocha kuba kubayimiridde ku tourism dola mweva. Kakati zetumye ku budget yasomeddwa. N'otunuulira nti Ethiopian Airways yatandika ku 2023 eremeddewo kubanga bakimanyi efulaga kaliya yaabwe kale naye mu Uganda singa ddamu y'ejjinja baali bagisitula singa eri ku faamu ya muntu. Tebalina kye batasuma. Bote balina kye batasuma eri mu butabalika oba tuni ziri 4.7 ezino kubanga tambuze gwanga mwaka 2022 era nga ebintu bya budget yasomeddwa ngo tuntundu erisinga okuba nti finance okubanga evujjirirwa ngina kubanga ziva mu simbi ya mu wa musoro na kufuna donations kuva bweri wa gwanga. Nze tamanya tuli mu mbeera y'okuba nti no COVID-19 agoyeza amanga gonna naffe Uganda nga gwanga tugoyeze COVID-19 atugoyeza ate okubanga sente zigenda kubanga zivujjira budget eni yasomeddwa zigenda kubanga ziva mu musoro mu muntu ono wa bulijjo. Uganda's problem is Uganda's problem is not the resources. No. Oyinza okubeera amaka ng'oli mugagga naye nga buli bagenyerwe bajja ogula ebintu n'ogula essowaani n'ebikopo ebipya. Why don't store? Ne bagamba jjo nti boogenda mu Ethiopia benzi za sirasi kajambiya ezikyaliyo. When you have an African Union baggulawo obuguzi ne bazijjayo. This is where I was supporting UPDF. UPDF nga tufunye mobile clinics they can keep store them. Amagye tegonoona bintu byako. Whenever you have a crisis, echa industry sikikkiriza. Why didn't you think about buying a neck? Bakita bakirowoozanga. Eri mu neck. No industries je. No, don't involve the bintu bino by'obubbi. We are creating a monopolistic one in a free economy. Expand the existing one. Everybody, omusuma w'emulago naye yataddewo. Omusuma w'emulago. What were you waiting? To the budget. Yes. Kakati nkugamba nti piti etwagula emmotoka. Museveni agenda ozikuza ku kyoga mu nti enkuyegeza aziri. Byegeziri emmotoka. Era president n'agamba nti let us give money to ordinary people.
whenever I move osero Kampala ndaba abayina emmotoka nnene zimpenkoni lwaki tezisambaza bantu tupangise ezo Bukenya n'amugamba nti ssebo ng'oli ku nkola nkadde we shall create a diplomatic row prime minister wenu bamuvugire mweno oweno bamuvugire mweno oweno bamuvugire mweno ekijja kuleeta obuzibu muzeeyi emmotoka ze baahayalinga weeziriwe kakati if we get another function you have to hire again. We have to hire again. President, but again, Commonwealth where Botswana was driven by a woman in her car. The Zimbabwean government hired him Penkon from private people. Museveni was driven by a female driver. Abatalina akamiro akali buli wakamu buli kamu ne mukalya buli kamu naye gwe bwoddira enkoko n'ogirya obukunkumuka kapa zikubojja kapa zijja babojja temuyinza kubba buli kamu tibabala babeera baspectator no you cannot but I was talking to my children ne mbaga nti fe Abaganda ne boogenda okutta enswa ekiro emabega w'ekiswa togendayo ebisolo bireka ne birya ate bw'oyira ekyo weerabidde era toddayo bijja kutta toyinza kulya wekka ne mbagamba nti luuku enseenene asooka oziraba ziba mu clusters nga binankani bwebiti yukani kubiyoola but ye Muganda makes ewuuli n'abala bajje balye obutiko buno bwolaba mushroom tubuyita mufu toyinza bunoga wekka Buganda is built on sharing ne bwolaba omukolo tuteekako ebinyeebwa neteekako engege abatalya nyama but you cannot monopolize all of the resources nti bwe tulabayo akaliyo era ffe tukalya era ffe tugenda ne tukalya era ffe tugenda ne tukajjayo abalabo balina kubeera ba hunting dogs abalabo balina kulinda nti a man like me is intelligent I can work under anybody siiteyokola wansi wa muntu I will never work under anybody anybody who feels that I can help him bring the money mirundi media consultants nga nkola kakati nkugamba nti tuyina zetuyita social service ministries Museveni's problem is not money Uganda's problem is not money but allocation finding priorities Museveni found the priorities long ago that's why I tell you ti Museveni yajja kugendanga Nkuluma is hated in other countries not in Uganda nti twatandika decentralization nga tewali ggwanga ligimanyi devolution of power nti obuyinza buba mu center ne budda kugombola ne budda ku ludda wa Museveni champion date observing elections biki byonna ya initiatives naye tayina why should the Pope in Rome control the Catholic Church because as disciples the laity bagoberawo faza awasizza kuba bamanyi nti faza takola kakati for us when we are looking to a government ntegeera nti centers tadde luddawa ministry tuliza social service ministries ministry of health is very important nfu ate teyagikozeeko changes ministry of education enoonya obululu kubanga it involves a parent abaparent babiri n'omwana enoonya obululu and improves when you have educated people they can decide tebalimbibwa that's why nabagamba why should non-entities abapitu lubakyoya baani nalwisa abawa sente boogere ku masimu ku radio because by intellectuals tebajja kandi eneboda atakami nibuleeta 10 wano mbakuba nembadusa emisinde because I'm talking about from a point of knowledge I've written books kakati education ekizibu kyayo kiri kimu nti nobody mu Africa can criticize the first lady kakati as a result nabagamba nti ababbi abali mu Uganda Museveni gwawaana mwe bayingira ti Nakalema has done a lot of destruction one day should be evaluated nti omusajja w'omu Bank of Uganda yamusibira bwereere has been acquitted naye ngaekifo kye bakitutte bano bonna bakwata kabampaane Nakalema once is evaluated okujjako okumukuba mawulire ne muvugonde eki Nakalema talina value nakamu badde kitinga oyo tumugjewo sente tuzirye be bano Nakalema bano bonna bano victims
because I analyzed them. Kasuja, he died. Kasuja died immediately. He left the electoral commission. Yeah. Who fought him in the electoral commission was Matembe. But nebaleta n'omusajja owakakookolo. Where did Nandawula disappear? Ndi Kasuja agala Nandawula. Omusajja omukulu. Waliwo one side director nga bamuyita Kuteesa. Had lined him for Gundi. And that was the attack. Amusiba omusajja omukulu. He died later. Naye obaabo oyo nkati ng'oyo omukazi ali mu UN naye ali ekiseera ky'okusasula weekiri you have to pay. Kati bano abattanga abantu organize ne bakola ki babaggyeko 20 billion. The jury has been dissolved. Babanoonya. If they fail to go to Hague, the case is going to move from the Court of Justice to International Criminal Court. Bajja kubeera bali kuba bateeka ku matatu nti ono wa million 5 olabewe badduka bajja kwekweka mu ng'ombe ku faamu zaabwe tebali stepping outside akati nkugambye nti Ministry of Education yes Ministry of Education tekiriyo n'okujogera yes Mandela yamwina mu mukazi we Galanga was a major, a general, and Rebecca was a general. Gundi Mashero yali mukazi wona yafumbira Mandela was the Minister of Education. A revolution, you cannot deny me, Sale was a commander. A revolution means nti mwina idea ya moja mwagenda ne mulwanirira. Neze nkugambye the first lady bwe balikola audit mu ministry alijegana. Yes, and in Kobodi, who can say, who can stand up? Katukuja Konganza, I will be misunderstood. Zinkobodi did out. Nti, Abasajja, when first reading I have do you have a list of teachers? Yes. Two, President we have our sent is our teachers in Abamugambi, the Abasomesa Valibovi, Zali billion, nashoka wako billion kumi. Zalagawo omukazi ali ekitali ani yazimubbako kwa account kwezi oyalufo nga ndi mu state house bwenti president yabawa billion yabawake 10 za mu state house wenyine alufu vice president kati yali minister of education what happened in education kakati ministry of health they frustrated all the efforts to bring the Cuban doctors. Why? They feared that they could not carry out illegal organ extraction in the presence of the Cuban doctors. The Cubans are in Kenya. Why? Because they Baba Some Makerere, the speciality. A man remains a general doctor. Atebo agende bweru okusoma atebo akoma ontalaba tafuna mulimu. Kakati, what are we doing? We wanted to bring the Cuban doctors to give specialized education to our people. Musebe nakwata sente natwala abaana nasasuli abaana basatu ba dokita bagende India basome nga buli mwana semester bamuwapadie mu ya mitwalo ya $1 bagenda bana sente bazibira mu State House era abaana banoonya okubayamba okulaba president kubanga ajja babuuza mwagenda bameka Ministry of Education kakati tumanya Ministry ya Health kakati today Mukagundi president gwe yawana nye yambalanga nga bino byenyambala widow Abiriga was looking for me yesterday nemugamba I'm busy, let us meet tomorrow mu nyumba bamugobamu ekibanja nanye nitaka akitwala namwandu wa Abiriga president yagenda n'abeerawo nga bakuba amasasi mu bbanga n'asuubiza n'Abirigani kati we bamala okubba twaliddeyo kulaba Museveni ne mwandu wa Abiriga taliddemu kulaba gwali omulabyeko nga Museveni asiibulula abasiibi n'omulabako mu Abiriga is looking for me who is not in government naye olwokuba Bayibuli etugamba omukulembeze alina okuyamba bannamwandu ne bamulekwa I will meet her. Okay, that is very good. Kuba bwe ngano mu meeting yes I will tell her you think I have influence here but I don't have influence. I'm no longer in the government. Okay. Kakati endala a key ministry. Education is a key ministry. Zibera mu bakazi. Health is a key ministry. Zibera mu bakazi. Kakati another ministry ebuzizaako Museveni obululu ya local government. People don't know. Ti emisolo gyonna local government gyesolooza ne basolooza buli kamu konna
ne basolooza obutale obutali mu toilet ne basolooza nasanga omusajja ng'azze kusolooza bu mobile phone mbu yabutendalinze ku gombolola buli ku dirisa buli ku nyumba yo wetaddemu ki tutenda what Museveni n'akugamba nti emicomo temugisolooza biki but the Minister of Local Government has the powers to okuteekawo emisolo kakati oyina district 10 mu mmeka ziri mu 10 yes kati Minister wa Local Government kyakola awa aba district obuyinza ne bateekawo emisolo ne bamuleeta miliyoni mu buli mwezi those allegations nkugambye oyina obukakafu those allegations nti emisolo abantu ba Uganda tebamanyi nti Museveni si yasolooza embuzi ku kyalo abantu ba Uganda tebamanyi ti nettoke liweeretedde mu katale Museveni si yalisolooza kakati look what the implementation of Museveni's gundi ayina okudda agambe oba bakkiriza emmotoka z'amatooka okutambula kakati wakagaali omugano otya okuyingira ekibuga gasoma wa gagala kubbaga ga poliisi some districts have no hospitals. How can you deny a pregnant woman who is leaving a district to go where there is a hospital? You use your common sense. What was the essence? What did the president mean? Some districts have no hospitals. Abantu abalwadde waffe ekaliisizo baba lifalinga Masaka kati bajja kutula gundi ninga lwaki emboko tevuga abantu ne bakuŋŋaana emboko ne bakuba ne babijjawo Tamale budget eno nga byasomeddwa nga nakubuza kimu nga tuli mbere ya covid enabbulwa mu Uganda okuba nti emujja mu mbeera eno eyakanyigo emisolo genda budget onyigiro andi nkugambye bongedde emisolo kutebirika let me tell you estumu ndi happy lwa kintu kimu this time we don't have a lockdown a total lockdown this time we are told to improve conditions of work. Why? It has dawned on those, the civils, that they cannot cheat again. 2, it has dawned on us that COVID-19 is here to stay. But we don't know COVID-20 because those viruses are brought by abana abato. It cannot be brought by no demand. Abana abagezi abo bebatawanya computers bebatawanya ki kati ye yakaleta kamunyumira ajagamba munne tuleteyo ne 20 tulete ata akayitema mega mulabe je munateeka masiki ayizo kuleta yakayitema we mutayiza kusiba masiki you see we must gonorrhea yaliwo wano wali HIV wali all of this nebogera syphilis wali ekitegeza we must train our people to coexist. Okay. We must not tamper. In fact, for me, mu government endala eribezze I will seek to work in the Ministry of Job Creation and Protection. Kubanga abantu abo olaba omusajja ng'agoba omukazi ow'akasooli omukazi abo bavalugazeeyo mu bikajjo kawoolo mu northern culture omukazi yanoonya ssente atambula n'ekibbo kye oba ekisawo kye mwateeka ki ssente ekikongoliro naki tabisuula mu kkubo omusajja omutembeeyi atunda essaawa ajamaabaza atya ekibuga n'ebibago by'emisinde waliwo omu ku busajja bwange obwo obutambalangatto kajja mu kibuga nkazze okunda tuba tuyita mu kibuga ne kalaba abasitekanso nga bagoba abaana abo abayina abekisa ebibbo by'ebinyeebwa biki ne gambuuza abo balalu oba si balalu nenga si balalu bakola mulimu gwa nga bonoona ebintu by'abantu nsindika omuzzukulu wange n'ekibbo ky'ebinyeebwa mbalageko gwe kimanyi nti sitekanso yesinga okugula kofini ze nnyingi abo abali mu enforcement abo babalaga okufa obufu abo abali mu sitekanso ekisajja kyagenda tekikwata obutabu bwange Diamond Trust nekibujjawo nga bakiragidde abamusisi nakisanga ku constitution nekigaggwe obutasoma bwogenda busasula okutta obutabu bwange obukomyewo nze bakama bange bebange nkoze kale ekiro kyabba bodaboda ne bakitwala eruzira ekiro kyabba bodaboda kwata ku butabu bwange nekibba bodaboda ate najulira kiina kufa obutabu wange okwatako kati abasitekanso bwembeerawo muzeeyi obutabu bwaffe tubukuuma
mudembu bukwateko Muzeyitama. oba mutuyita bakuzajja. UDB bekaseera bagiteeka mu ssente. I want tell Ne kuno you. bagiwadde obumbi 103. I want tell you. Okuba ne munnansi omuntu Ebyo wa byonna bulijjo agifuniramu wa UDB. andi nkubuulira nti toyita kujja mutamiivu n'omwakuuma sitowa ya mwenge era ssente banene be bazijjayo. UCB yatandikawo rural farmer scheme. UCB yagwa gavumenti negiteekamu 95 billion negitunda 49 billion nga bakyabazijjayo bami baba NRC be bazibbayo. Yes, bino byonna byolaba bigundi saako byababbi. Okay. Yes, byababbi zisinza bigendamu. There was a saako in State House agibeeramu. My personal initiative. Mu Africa we are capitalistic by nature. Ekintu kyonna ekyoteekamu abantu. Why do you think that these are family companies? BMK is a family company. Murwana is a family company. Ham is a family company. All of the successful businesses in Uganda They are family company. family companies. Why? Nti baleeta abalumirwa ekintu kyabwe. You allow people to sell shares olabe. The only successful project where they are bought to shares, National Security Fund. Mu New Vision bagula shares ne Museveni n'agula mu ssente mweziri. Tizirimu. Ekitegeeza mu Uganda Museveni nga yakutte muntu ffe tukikola tukiyita Chinese model. Chinese model abachina babatandika batya okufuna ssente era kati ate muli mu kizibu mu kubanga G7 yasazeewo to neutralize the resurgence of China. Kati abakolagana n'abachina mugenda kaaba. Yabadde resolution. Biden is strict on China and democratic values. Baina kwambalagana na China. Kati mwabagenda kati mugenda kuwawula. Ndi mutawana byabwerere. Ensi bali abasajja. China yagambye nti small group cannot change a bond. Time has gone, yes. Naye abasajja baba kwesibiridde. Kubanga ekiri omusezi alina emmere etabula bwata. How many people can go into exile in China? You must go to Britain. How many the leaders, even in India, usanga Prime Minister India ng'agenza omujjanjabirawa. Obulwadde obukwata abakadde bonna bazungu eddagala baalisigaliza cancer. Can you avoid them? Kiba kiyagezaako tebamulema. Tusobola bali abasajja abazungu baasiba ensi yaabwe ne bagisiba. Kakati that wano nti ababadde balirayo ennyo ku China because the problem with the China nakiwandiikako mu katabo nti abachina baali surviving if they support democratic values in the countries. Abachina tebajja tebabala baana. Abachina ba trade tebagaba ssente bo basuubuzi ne badduka and they don't care about democratic values. The Americans and their European allies cannot accept China to spread that ideology. Leka omukulembeze atulugunya abantu nga bwe tubba tekisoboka. If China adopted democracy, democratic values, nga nayo bwegaba ssente emala kubuuza democratic values, abazungu abamerika tebaalikirwanyiza. Kale ngamba nti ssente ezo ze babawa. Look what NADS. NADS yabulamu element emu yokka. The soldiers are committed. Naye kasita baaleeta ti omujaasi asaplayinga muwogo, omujaasi ayina nasale bed, omujaasi ayina ki. This is how I think is went wrong. If too, bwe tuba tusoma a change agent, a mass communicator is a change agent, a group psychologist is a change agent. What do you do? Bw'oba oyagala okukyusa president yali akikoze naye tekyali highlighted baamulwanyisa omukyala nga bamuyita Kakwenzire. They fought Kakwenzire mu State House. Poverty alleviation. One day twali mu meeting mu State House ne bagamba nti bagijjewo bagizze mu ministry nga ministry gaagala jibba. Ne bagamba no, omukulembeze eno poverty alleviation eyamba Museveni nti essente oba ozigjeewa. Who has improved you? Museveni. Ekya gavumenti kiba kya gavumenti. Two, State House gundi State House scholarships ne bazirwanyisa zive mu State House. Ne bagamba no, State House scholarships ziyamba abaana bataalisomera. Kyegomanye ne mutano wa Kayiira yasomera ku State House scholarship.
but they don't have an association to okutegeeza teri selfish nze abange bayitiramu ekyo nekikwakkulayo nga ettaka ly'ennabba ng'ayagala kuti eryonna libba okiguza wagibalibba anti kankubuuze embwa nga mubaga ente enzibe nejja okomba ku ddiba omusayi ne mugigoba bwebogola ne mudduka oba nze oba nabba mu sito gwa nyama mumubbye bimeka mumubbye ne sente za covid toyita kunnumba kuba nemba mala bw'ettaka alipo nali musuuza agati nkugamba we must review sente aziteekayo naye baabantu batraininge nze nkugamba nti bannayuganda tebakulyangako mu cooperatives no abaganda bakugamba nti amawule tegokya mutima mpe ekyange kimpe kakati president mbadde nkubuulira nti twali tukoze kakwenzi yali akoze plan eya demonstration gund farms. If you have land on your area nganza ine big chunk of land government ejja neteekawo ebintu nga bibyo abalala bayigireko kasitowa one time kankobole bakwata enkoko State House nezigaba mu Ankole eyo zonna nezifa Museveni directed decided to investigate bwali bulamu oba bwali bufu kakati enkoko ezo yinza okuzisanga nga baziwa atakola ki atazimanyi ffe bachange agents tugamba omulunzi w'ente ente azimanyi kakati bajja baleeta ekyobugwagwa send the cow mbwente bwezaala ngiwombe. What's the motivative impact? The motivative impact is that I had one cow, I have 10. Yes. Kati ate nga ngaba munamata mukagaba nente yabakyala. No. This issue you must select certain people. Okay. Abasobola bwe tuba tukola ba change agents, you identify people who already engaged. Kyobulaba nti botulya nadi emmwanyi zo za taking off okujjako baali baleese ebyobusiru ettaka bamala mwanyi zino mwanyi enzungu mwatuyigiriza okulima emmwanyi kubanga baagala monopole nti kabusenga abeere n'omusiri gwe noona abeere n'omusiri gwe noona abeere kati abalala bakole ki bwe bwanga buli kintu kyonna muli ku monopole buli kintu kyonna omunaku mumugyemu ajja kuyiika mu luguudo. If you ban a neighboring bush, you ban it. Then the snakes sneak into your house. This is going to happen in Uganda. Yes. Kyafadde era kyomulise yafadde batujja ne China tutwekabireko budget yaffe ukinulira speculating atugenda kufuna obuyambi okuveegwe anti yo China tegaba betubatusubire kuba tibatuwa anti nkubuulidde China tegaba bano abazungu tubadde nabo okumala ebbanga ddene nti abazungu lwaki baagala democracy nkugambye how many African refugees go to China? All African refugees nolaba omusajja refugee ng'ayita mu desert naye bamba ku nnyonyi n'akola atya ng'alaga mu Europe. Kakati in order to stem the influx of foreigners, refugees who go to Europe, the Europeans wanted to change Africa. Why are they driven from home? Democracy lwaki baddukawo kubanga buli yadduka kati kambabuulire nze mmanyi amwaweya. There are many Ugandans who are coming back. Some have already arrived. Baba Gamba, before Biden puts it into law, mujja kwesanga temusobola kutunda bintu byammwe. So the pioneer and the batembus are coming back. Okay. Nze ntambuza bigere. Otambula ku street ya Kampala n'owulira aboogera Olumerica. And they cannot fit here. Naye nga ni abaleese. Akakazi akakuba Bobi Wine akamugana okusula ekirya ndongo abakuba Bobi Wine ku nomination be babituleetedde ate ne bafunamu ne fitina. How could say get photos eziri mu mugundi za mu barracks? Somebody was inside. Mumu abyekolera nabagambye ejjo ku Sunday nti Bobi Wine must be blamed, must take blame for this problem of COVID. No. Bobi Wine defied, flouted. Ng'enkuŋŋaana zikuba kyere. Mr. Tamale. Yes. Bobi Wine omusajja asooka n'ova n'ayimba n'akayimba. Nga mmwe tubagamba Museveni never changed. Museveni adhered to the rules. Ng'adressinga abantu 200.
ne bamunyigiriza ne bayuza t-shirt abo bagundi balamu baliye sente ne bakola batya. Museveni bw'onoonya okuggyako ewaali abantu abangi yagenda kugulawo katale naye Bobi Wine nga laleezize yes you are paying back now you are paying. Quoting your statements wagamba bulungi Bobi Wine bano be baamukola ba mafia tegeza boyina okugula ebintu kubanga baamuleeta yatukiza mulimu gwabwe ye yali ayagala webanga ligezzo kugambye ti Bobi Wine namugamba nti okuba enkuŋŋaana ennene si ye yesu. In fact it helps government okusalira amagezi. Government bw'okuba enkuŋŋaana ennene etegeera if you want to kill a tiger dress like a pig byobulenzi obwo bwebaka nembubejjaogo lyonna bwali bumpita musiru nembufukamiziza mbutuusiza ku ttamaka bugenda kutemba nnyonyi ate sijja kwogera namu. I told you ofo n'ovondo that if you are initiating talks with me I can address a gathering of pigs, I can address a gathering of dogs, but I will never talk to those boys. Nidaka budde ku ttamaka bwali bunjogera sijja kubusevinga their names. Kakati nkuga nti Bobi Wine okukuba enkuŋŋaana si ekinene. Omukazi olubuto si yazaala balongo olunene bw'okuba ebijanjaalo byenkanana gye byabisudde. Naye I blame Bobi Wine for violating COVID rules. Era kyobula nti nsekerera bano bakazini abateekayo eggandula ne babakuba ebiyiso. You have international connections. Your churches are closed. Why don't you agitate? Why don't you tell the government that the problem is that you don't have drugs? We can use our friends abroad. Abalokole baleete eddagala, bannaddiini baleete eddagala. Gavumenti esigaze ku kintu kimu kyokka. Kakati oxygen amagye gamukoze ate ventilators katubakubireko mu ngalo. Waliwo eribbi erijja okujja kati waliwo Professor Lyemakerere eribbi erisuma lijja kujja ligamba nti likoze ventilators. Because twasoma gundi psychology a horse and a cat kiki ekisooka. How can you can have gas? How are you going to have gas? How will this gas be transmitted into a patient? Without ventilators. Without ventilators. Katubakubireka. Mwasoma nnyo mwebale obububbi obu n'obusuma abalira okukinduka abanyampisa eswaga abanyakole bagambanga mbw anyampisa ekinigana mu mpale bano banyampisa swaga swi radio ne bazitwala TV eza Museveni swi sente za masiki ne bazi swi bano wote bakyasindika tebalya kalooba bantu bakyasindika mpulira Professor akyogera nnyo mbw abanyampisa eswaga abanyampisa ekiniga bano si bakiniga bano basoga bano banyampisa swaga twabonye ku nsonga ya CDF lisazo ati nkugambye ani gola basano kubanti abera no the president has a president I can speculate. I don't want to speculate but what Museveni is telling you this country is stable. Nti ennyonyi osobola okugibeeramu nga pilot munyumya naye agitadde ku automation. Kati Museveni eggwanga liteeka ku automation. Nti who is agitating nti wali ame command? Can you keep a school without a headmaster? No. Kati Museveni abalaga nti the country is stable, don't panic. Pilot amala okuteeka ennyonyi ku automation najja nanyumya nammwe abagagga nanyumya nammwe abatudde emimbali olabyewo ekiganya okutambula kuba tewali amekamanda. Yes, kakati nakulaga nti ne gwobadde ogaya afuuka prime minister. Yes, yes. Ndi nkugambye nti Yesu yaleeta abavubi ekyo nakyo kikonkulodinga. Omanyi nti abagenge bwe bajja Yesu bwe yawonya abagenge bwe yajja okubawonya Luka ye yamugamba nti obasemberera. Luka yali medical doctor. Era bw'osoma enjiri ya Luka was different. Naye ekintu kyonna ekirimu divine ekyo kyo Sawulo n'afuuka Pawulo, Wumalu n'ajja bwe n'ayamba obusiraamu. Kati what the president is telling you nti once there is a proper directive agenda anybody can do it and accomplish it. Two, as long as I'm still around and I'm the source of power, I can give these people guidelines
and they can perform better than others. Okay. Yes. That is. Amajaba gabeera bwe gati. Sakola kofu yakuba Saddam teyadda. Waliwo jeno mulabali bamwita Sheraton yakuba Yugoslavia teyadda. Kakati Salim Saleh yadumbiranga mobile brigade nga yamanyi bamwita lufu. Bamwitanga lufu mu nsego. Kakati omulabyeko Congo, omulabyeko Somalia. Others have come in. Okay. Waliwo Yokero General Okero bamusibira Masaka mu barracks yakana okusalendalenga. Most of the what about Katumba Wamala yali yomunse nalabanga Katumba Wamala ndakivuga ngali mu sports mu UNRF but oyo guti bali ba edisibo bote balakala. So what the president is telling us yeri Bible chetu gamba nti abajja oluvanyuma n'abasookawo bafuna empeereeki kuba singa abasookawo omulimu bagutuukiriza tebaliisa abalala. Okay. In the end, to me, I will never work in a government job where I'm under somebody. Anybody who wants me to do something must finance my budget. Sigenda kubanga nsukano ngenda kubamba elekeza mbade bale barunja bale batuko twatangide paka kituyo ne sazi neno program Sharp Talk ndio tukikoma wano era nga masambire nga mwe kumira Quest TV ndako sports ni mwana mwala majori na bulime ne timu ye bagenda ko batwala maso kama bankuje ko tuddamu tusingane onakuja kwa lwa mukaga ne program za bike nga tufunye songezi koza mole mu week tati nkatage manya loya boda boda kama wankumiri. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ebirowoozo by'owulidde mu pulogulaamu eno si bya STV abakozi baayo oba n'abagiddukanya wabula bya muntu ssekinnoomu. STV erungamizibwa ekitongole kya Uganda Communications Commission.